Welcome to Hotspot 254, home of entertainment. Is another week. Tuko hapa na leo tumetembelea legend mwenyewe Kochare. Ndio hapa Kochare, vipi? Salama sana. Uko fiti? Niko poa, labda wewe? Uko fiti, karibu. Asante bwana. Asante kwa kutuleta mpaka hapa. Hapa ndio Bocha sasa. Unasikia tu Bocha tu Nairobi sasa, hapa ndio Bocha. Na mali iko. Na. Okay. So ambia watu wewe ni nani? Bwana, title niko nazo nyingi. Sasa siwezi sema sijui ni gani. Boniface ni nani? Boniface in a nutshell ni retired former international soccer player. Yeah, I think that's, to me, that's the most important thing. Yeah. Okay. So tell us about your football career. Because most of the people, you know, we have young generation. Yes, tuko na generation wadogo. Labda mtu ataona hii clip ndio ajue huyu nasikia gani Boniface. Wacha nisikie story yake. Ambani nimezaliwa Kakamega. Nimezaliwa katika siku zinaita Shiseno State. Nadhani most cases umekuwa kiona nikisema all the way from Shiseno. Yeah. Kuna nyumbani, nimezaliwa katika family, mamangu mzazi anaitwa Josephine na baba anaitwa Ernest Ambani. Kwa retired army officer. Nimezaliwa katika family ya wana sport. Nikiangalia brother yangu mkubwa Fred Ambani, tumecheza naye soka. Alikuwa pia mwana soka. Saizi ndio coach wa Wazito. Brother yangu mdogo anaitwa Vincent, amekuwa Ulinzi Stars, amekuwa basketballer. Alafu nakuja kwa nani? Kwa dadangu mwingine, naweza sema tu mtu wako active sana ni dada yetu mkubwa anaitwa Beatrice. Huyo kwa active sana katika sports. Lakini watu wengine wote nikuja kwa Caroline, anacheza karate, saizi yuko Kenya team. And then kuna dada yetu mdogo anaitwa Alexina Ambani ambaye yuko wapi? Ulinzi Stars. Amekuwa captain Ulinzi Stars for a very long time, handball. Ni mwanajeshi. So ni hiyo ina nutshell. Na baadaye nimekuja pia nimeoa na niko na mke na watoto, ndio familia yangu. Na wote pia wengine wameingia katika fani ya sports. Kijana wangu mkubwa naona saizi ni basketballer. So na hivyo tu naweza sema kwamba maisha yangu imekuwa katika sports sana for a very long time. So since time memorial nimekuwa tu katika hali ya sports. Lakini naweza sema kwamba breakthrough kabisa yangu ya football nimekuwa kwa football ya. Secondary sijacheza soka, primary sijacheza, secondary sijacheza. Nilikuwa nasoma Mahoho. Interestingly sikucheza, hata sikuwahi kuwa katika school team. Lakini the funniest thing is I became the best soccer player from after high school. Nadhani niliingia, talanta yangu ilikuja kaibuka wakati nimeingia Harvest. Nilikuwa Harvest, Rift Valley Institute of Science and Technology Nakuru. Ndio siku moja nikaona hapana, nilikuwa tu siku ya kwanza, ya pili ndio nimejoin college, nikasema hapana, wacha niende niangalie watu wanafanya nini. Nikaona wasa wanacheza bola, nikaona hii college team pia mimi naweza ingia. So nikaingilia. So baada ya kuingia hapo nikaanza tu mchezo tu hivyo. Ndio baadaye walimu wangu Mr. Faraj na Mr. Bosire ndio akaniambia hapana, we look at you, uko na talent kubwa sana, if you focus you can go far. So I think hapo ndio kidogo nikaanza kuitake serious college. Na baadaye nikaenda Eldoret, nikajoin Eldoret Cereals. I think my first training session hivi siku ya kwanza tuko train nilipewa card straight. So waliona talanta na team ilikuwa na prepare, ilikuwa inaelekea wapi? I think if I'm not wrong we are going for mini league in Kitale. So nikaweza kujoin team. Yes, I think ndio train na Cereals siku mbili tu. Nikakuwa drafted kwa team, tukaenda mini league Kitale. Hapo sasa ndio kila kitu sasa ilikuja peupe. Kwa sababu sasa unajua hasa nilisaidia Cereals kupanda kutoka katika ile ligi walikuwa kuja juu. Kwa sababu yeta nilifunga bao ngapi? I think I scored more than 6 goals kwa hiyo mini league. Na I was the revelation of the mini league. So baadaye Cereals hata sika. Sasa ndani Cereals nicheza game ngapi? Nicheza kidogo sana na baada miezi 3 kwa Cereals na nikaondoka tena. Sasa Rivertex unajua walikuwa pale. Ndio Rivertex wakaweza kunisajili. So ngazi yangu ilianza hapo pole Rivertex.
Miezi 6 si ukaa Rivertex ndio FC Leopards wakaona kuna kijana hapa anatuhangaisha sana. Kijana wetu kwanza anatoka Kakamega. Atoka Kakamega bana. Then pia it was easy for me to settle at FC Leopards kwa sababu pia bro Fred alikuwa huko. And then pia kuna wachezaji pia walikuwa wametoka Rivertex akina Baraza walikuwa Rivertex, so wengi ile nilikuja nikajoin AFC Leopards, ilikuwa so easy for me to settle nini katika hiyo team. Okay. Hayo watakuwa story. So Kochari pale TZ life ilikuwaje? Nasema kwamba soka nile watu TZ nimeingia kwenda kumalizia kwa sababu baadaye kutoka FC Leopards nilienda Serie. Nimepiga Serie and Faster, kukisikia Serie and Faster kwa chana sasa hiyo Serie ni wachitochana na Serie. Sasa hiyo kulikuwa Serie and Faster sasa ile tuliweza kuchukua ubingwa pale mara 2 pale Serie. We are national champions league mara 2, lakini timu ilikuja kavunjika. Baada timu kujika nikajoin Pipeline kidogo pale, nikaenda Oman, nikapiga Oman shughuli kidogo, nikarudi nikajoin Tusker. Hapo ndio ile rekodi niliweka ile mabao Tusker. Then baadaye nikakuja nikaona hii ligi kidogo ya Kenya, wacha sasa nijaribu kuondokea niende nitafute huko nje inaendaje. Ndio baadaye nikachomoka nikaenda Vietnam. Vietnam pia sikukaa sana, nikarudi nikacheza soka India. Ile nimepiga season 2. Alafu baadaye nikarudi nikaingia Yanga African Dar es Salaam. Mabingwa sasa hivi. Mabingwa sasa hizi. Wamebeba juzi ni watu walibeba tu hivi ukaweka kitu pale online. Timu yangu hiyo nilipiga season 2 hapo, niliweza kuwa mfungaji bora pia hapo Tanzania katika ligi kuu ya Tanzania, nikaweza pia kuwasaidia kushinda ligi kuu Tanzania, pia tukashinda tena Tusker Cup Tanzania. So kwangu nilikuwa natulia. Tanzania ilikuwa to me is like a second home. Kwa sababu ile respect wale watu wako nayo ni hali ya juu sana. Huwezi imagine yani. Hiyo pale nilipiga season 2 peke yake. Lakini naweza fikiria labda nilicheza more than 10 seasons pale. Kwa sababu ile heshima mpaka size wanakutumia jezi. Tuma jezi kila mwaka, kila season, lazima kila season utumie jezi. Kwa hivyo ya hii season unapata. Nangojea tu itoke hivi. Wakisha sign kila player sign. Tunaona jezi hapo. Wekwe kwa ndege. Imesainiwa kila kitu. Kwa ndege ni. Wekwe kwa ndege mpaka Nairobi. You need respect moja. Yeah, respect, unajua play for the badge and always people always remember the name at the back of your shirt. So unajua sasa zile tulikuwa pale Jangwani. Tulitendea nembo ya Yanga haki na kwa kweli inaonekana mpaka sasa hivi zaidi ya miaka 10, lakini ukirudi Tanzania ukienda siku moja upotee useme tu mimi ni ndugu ya Mbani basi. Utarudishwa Nairobi salama wa salama. So Kochari, juzi tuliona post yako juu ya legend na vile uliweka kulikuwa pia na issue mafan na maformer legend pia nikaona waka-attack pia and then nikikumbuka pia hapo nyuma kuna post pia uliwekea Mikiwechi akiwa hospitali nini inaendelea? Watu unajua watu wengi huelewi until uko kwa hiyo kiatu ndio utaelewa. Naona kila saa mara legends mmefanya nini, wanatukana wa legends these guys suffered for us to be where we are at the moment. These guys suffered to make it so sometimes nakaanga hivi naona mtu ameandika kitu kuhusu our former players na nini they don't understand what these guys used to go through. Mtu anakuona umecheza national team. For example, what they castigate most of the guys that the national team kulifanya nini, lakini they don't understand kwa sababu hawajai kuwa national team wao wenyewe. Hiyo national team walikuwa wanacheza, they were just playing for the badge, the pride. Lakini ulikuwa unapata mazuri resources zingine, umeenda camp, mnaambiwa mtalipwa au mlipwi, camp imevunjwa au mlipwi, mko camp allowance ni 300 shillings, watu wajui wanaona tu ukishaitwa national team mzee huko kwa sawa. So those are some of the challenges that most of those players underwent. I'm talking from experience point of view kwa sababu mimi nishakuwa pale national team hiyo kiatu imenifinya. Kuna mpaka mnaambiwa nyinyi msafiri allowance zitawafuata. Mnaingia ndege mnasafiri kweli kwa sababu sasa utafanya nini?
Ukifika huko Mazejo, mshafika, nyinyi mnangojea ule official alikuwa anakuja na labda na hizo allowance na hiyo do. Jamaa amezima simu. Mtafanyaje? Hamwezi rudi. Itabidi mcheze game mrudi. Kidogo mnaambiwa hela itapatikana mkisharudi Nairobi. Na unajua hiyo national team ya mko kama. Mkishafika Nairobi pale airport. Unajua kunanga kwenda ati mnarudi kama. Ni pale kila mtu kwenda zake. Sasa hizo amrudi kama. So kila mtu kwenda hata saa zingine ile basi iko itakuja tu kuwachukua, you are dropped down. Ikisha drop tao mnaambiwa mzee mtaitwa. Alafu baadaye mfanye nini? Mtapata nini doing. Sasa hapo ni kungoja. Na umoja umetravel, familia najua umetravel. Watu wanajua umetravel na wako expect. Sasa hizo allowances zenyewe ndio hizo sasa zilikuwa hiyo hela. So when people start blaming ex internationals, ex footballers, wao sijui mlifanya nini na nini, wao hawaelewi nini hao watu wanapitia. So naona kama sasa ni madharau na lack of respect kidogo. That's why unaona hizo posts ni kama kupiga. Na pia nashangaa kwamba some of the former international players wao wanajua shida ilikuwa pale national team, but bado unapata bado wanataka ku act kama fans. Yeah, it's wrong to act as a fan na wewe mwenyewe kwa mchezaji. Saizi angalia boli ya Kenya saizi. How many teams azilipi? Zingine mpaka zinatoka kwa ligi. So ukipata for example za juzi hapa mchezaji wa Mathare, ukipata naye kesho utaanza kusema kwamba amecheza ligi na hana kitu. Ameenda karibu miezi karibu 7 8 9 hajalipa. Hata kama ulikuwa na do ulikuwa umeweka pale, utafanya nini? Si utakuwa umeshaitumia. Kwa sababu mpaka ndio hiyo timu mpaka imetoka ligi. FC Leopards yenyewe ndio hiyo timu kubwa. Wachezaji wameenda bila allowances, bila salaries, bila nini for how long? FC kesho wana launch sponsorship. Wana launch sponsorship gani wana launch? Si Sportbet ama ni Sportika. Wakisha launch ndio tutajua ni nini iko ndani yake. Siwezi ongea saa hizi kwa sababu sijaona, hatujajua ni nini, hatujajua ni nini. Lakini nimeona kuna message nimepata. Kesho wana launch. Acha tungoje. We just hope for the best for the team because at the end of the day hizo contracts lazima pia watu wajue zinasoma nini. Okay. Si ku-launch tu ati kitu ati sponsorship. Si ku-launch tu brand. Si ku-launch tu brand ya mtu na wachezaji wenyewe wanaumia. Our benefit. It's so wrong, hiyo ndio makosa kubwa sana. Hakuna haja mimi natembea na brand kwa kifua, nacheza na brand kwa kifua na hela yenyewe haiko mfukoni. Kwa hivyo those are some of the things that we guys are trying to fight for. Kwa nini nyinyi ma legends mumepitia hii hali hard sana ya ball ya Kenya? Msikai chini mkwe kitu kimoja na ile mkwe na kitu kimoja ile mnaweza agree on to push Kenyan football ahead. I think for a very long time kumekuwa na divisions kati ya wachezaji and then pia hizo generations kuna a lot of generations football in between hapa so inakuanga saa zingine unapata wao kaa chini, saa zingine kuelewana, kwa saa zingine inakuwa ni shida. Lakini saa hizi at the moment naweza sema kwamba at least kuna vitu zinafanyika, kuna at least tunajaribu kuja pamoja tuone ni haswa nini tunaweza fanya katika at least tuweze ku break hiyo jinx. Tuliona juzi ma legend walienda pale State House. Kulikuwa na kafununu tu hapo, mara wamemeet pia president. Pia kuna ile kiwanja ya military ilikuwa na launchiwa Siliona ma legend kadhaa pale. Na ball unaona vile iko na situation pia ya federation yetu na FIFA. What are legends saying wakiwa na president ama wakipata hizo opportunities na CS? The only problem is hiyo time. Unapata you try to seek audience na president. Unapata Mazejo hiyo function amwezi mpata. For example kama hii ilikuwa State House. The function was all about trophy World Cup. So unajua meeting a president and sitting down with him, hiyo ni kitu inafaa kuwa ikuwe imepangwa. So when you saw those guys at State House, haswa walikuwa tu at least wameitwa kuona ile, walienda tu kuona ile invitation kwamba lakini sasa to have a sitting in that guy, that's the president. So the only thing is to seek audience na which is it has been quite hard, but we're just hoping that one time hataweza create time ya kana former players
aulize, na it's not only footballers, yeah? It's across, it cuts across the board mpaka hii shida zenye tunapitia msione ni footballers peke yake. Ukienda pia basketball wako nazo, ukienda pia athletics wako nazo, ukienda pia handball, rugby nini, kila kitu tumeona. So it's something that's across, it cuts across the nation. So to me it's something that the president should also look into. At least kuwe pia na ule mtu mwenye atupe pia minister mwenye anajua mazee yenyewe anaweza kukalisha watu chini akaongea akafeel. Unajua when mimi usema saa zile ushaipitia kwa kitu kama hiyo inakuwa ni easy kuelewa, lakini wewe hujaicheza ball, hujaifanya nini, hujaikuwa hata kati peke yake hujaicheza, so hata ajua peke yake hujaicheza, so huwezi jua kitu yenyewe wasa upitia. So when you are there wewe unaona tu vitu ni normal. So some of the things mine nasemanga bwana, anytime they give out that docket ya sports culture and whatever, they should look for somebody who has ever been in that shoes, not just putting somebody on in that position just to please the masses ama inakwanga nini regional balance. In most cases ukiangalia kwa ukweli for a very long time hiyo docket ya sports, Ministry of Sports wamekuwa kicheza nayo kama karata. Wacha tupee watu wengine alafu wanaangalia ni nani huyu amebaki tunaweza mpea ministry. So unapata leo mtu mwenye anapewa hiyo ministry unapata zero knowledge about anything to do with sports. FKF disbandment na by minister by Amina, unaweza sema nini kuhusu hiyo story? Kwa sababu to me, so many things. To me it was long overdue because at the end of the day people are crying for water, but at the end of the day there was nothing that was forthcoming. You go to those clubs zingine niko peana mpaka ukova. Those clubs are not being paid. You cannot be playing with something bait king and then hakuna do. So mnacheza nini? So mnacheza nini? Hata balls zingine so ulikuwa unaona, so the federation hiyo do ilikuwa nakuja kama ilikuwa nakuja, it only used to benefit a few who are the federation. Unaona, so hiyo ndio ilikuwa shida. That money does not trickle down to that player up pale chini. Nobody thinks about the player, without the player kuna game kweli? Hakuna game. Make this player comfortable. All players in the country, let them be comfortable. Kila mtu ako na pesa kwa mfuko, and then you see football. They'll compete. But it's so difficult kwamba look at players like for example kama Bandari, Ulinzi Stars, KCB. Those are the only players at least there's no corporates. Those are the only people who go home at least with something at the end of the month. But look at these teams, other teams like Vihiga United, like in hizo clubs. So yeah, juzi wamefanya nini? So you cannot, it's the playing level, the playing surface. It's not good, yeah. Juu huyu chali ametoka huko anasikia njaa. Huyu amelipwa jana na wako tu poa. No, my friend, this thing should cut across the board. At least kila mtu akwe iko comfortable, then we'll see football. But without that, it's difficult for mchezaji kucheza ball na akiwa na njaa. Soon tutakuwa na ofisi, si ndio? We hope that soon hizi wrangles zitaisha. Weka mtu amekuwa hapo kwa ball unajua hizi shida zote, ili administration itakam. Are you guys prepared to work with it, or what are you guys doing towards that preparation? Ndio kama ni administration nyingine itakuja, hizi shida zote zilimekwa kwa hii regime nyingine, ma player wasiface situations. You know, the best thing is we are trying to at least so far the caretaker committee is trying to change so many things that have been happening in this club. So you support the caretaker? Yes, I'm supporting. I've been in their meetings for quite long. Nimezi attend. Now what they are trying to put in place is going to benefit all the players. So ni kitu poa. One, you try to imagine you're a player. Umesign contract ya 3 years. Your contract imeenda kitu only 1 year. And then tomorrow those guys terminate your contract. You don't get paid. So these guys are trying to put something in place that when you sign a contract, it should be binding. And
if these guys have to terminate your contract, they have to pay you. You have to pay. A chairman of a club should not just wake up in the morning and then anakuambia mzee, Watu wengi wamesafa sana. vijana wengi wamesafa sana. Unapata mtu anachujwa kesho, transfer window anafungua leo na mtu anachujwa leo. Wame contract na nini. So why do you have to subject this player to this? If you have to terminate a player's contract, sit down, have a mutual agreement, then let him go, yeah? Rather than ungoje si mpaka dakika gani. So if you look at whatever is happening, I say wanajaribu change a lot of things, yeah? The constitution itself, they are trying to change it because the constitution has always been favoring wale wase wamekuwa kwa federation. So our talkie, so it becomes so difficult for former players. And then nyinyi former players mmeacha mpira, mmeachia watu. Mnataka, my friend, the constitution does not even, most cases, it locks most of these players out. Who are the voters? The voters and delegates. And who are delegates? Owners of the clubs. Which player owns the club? No. None. We have just been subjected to what? Being team managers ama coaches. It's quite wrong. Hata ukitaka kusimama na hapana, oh, you must have a team. You must have a team. You must have been active for the past 4 years, whatever, in a club. You know, kulikuwa na vitu zingine mingi sana zenye lokomeka hizo. Ukiangalia constitution, ilikuwa na lock wachezaji wengi nje sana. Ni ile tu watu kwa nje ati nyinyi players mmeacha, nyinyi players, lack of knowledge, lack of understanding what's happening. Hiyo ndio kitu imekuwa ikitusumbua. But we are working on it. At least we are just waiting. Maybe definitely the caretaker committee is still working on that constitution. There are so many things that we had also asked them to change. And we hope that it will at least favor most of us when elections are now being called upon. Match fixing imetrend sana baba. Nasikia ma player na ma official wanawekelea. So ni kitu imekuwa imetrend sana na tumeona watu wameongea. Kuna clips zimeona hata umeona zingine, si ndio? Yeah, nimeona lakini sasa unajua to me I cannot talk about I always talk on something that I have tangible evidence about it. Yeah, I cannot just come and say yes, it's this one fixed. No, until I get that person. That's the only time nasemanga. If you look at it, I've never commented anywhere. I never talked about that thing because it's something that I'm just also getting or hearing it the way everybody's just hearing it on social media. Yeah, so it's about did you got this guy in act. I mean, I'm the technical director saizi Transmara. So if I start investigating, maybe nipate kuna vitu kama hizo kwa club na nipate evidence, niwe na concrete evidence. That's the only time now I can say, okay, fine, this thing so has been there. But sometimes, okay, fine, you hear about match fixing and then you see sometimes the calls maybe the referees are making. Yeah, my problem is it only comes to how the referees, sometimes some referees, the calls that they make in a match, during a match. Hizo ndio vitu kidogo unaanza kudoubt, yeah? But until you get kwamba this guy fixed the match, you will still remain to be silent on it. Kwa sasa huwezi ongelelea hiyo. Yeah. Okay, sawa. So coach, life after football una engage kwa nini? What are you doing right now? Kwa sababu watu wengi wana retire, tumeona wengi wame retire, but mazee tunaona tu pay bills zinakam, mtu amegonjeka na ni former player. So wewe kama former player, life after football inakupelekaje? We are struggling. We are struggling to make ends meet, but at the end of the day, nasemanga Mungu kidogo ametufikisha penye tuko. Yeah, I've seen most of my players, 90% of my peers, they're going through hell, yeah? I cannot blame them per se, but mi upande wangu nasema ile kidogo nilikuwa naekeza kwa sababu I had already seen that one day I retire. So when you retire from football, life after football is the longest. And hiyo time ndio inakuja na majukumu mengi. So I always advise players,
when I move to these clubs, I always tell them the little you guys are getting right now, always try to put it somewhere. Hata ukitoka kwa nyumba, wacha mama hata kama anauza sukuma pahali, wacha auze sukuma. Because I remember when I was playing football, I used to have a simu ya jamii. Some players walikuwa wananiambia hiyo ni biashara ya watu wameretire. Ufai kuwa na simu ya jamii, but at the end of the day, you know, I was looking at the business challenges, what challenges comes with businesses, yeah? Interestingly, this simu ya jamii, I was being paid 12,000. That time I think I was playing for Pipeline. And a house, I've been given a house and 12,000. So, napiga hesabu, I have a family. What am I supposed to do? But these guys, wale tulikuwa nao, they used to castigate me, hiyo ni kazi ya. Lakini I used to make a cool almost 90,000 shillings kutoka kwa simu ya jamii. So you see, sasa wao wako wanajua. So watu wapige save. So you wapige save, jipange, just try to do something apart from football, yeah? Because you never know, kesho tu unasikia injury. Kama COVID vile ilikama. Kama COVID vile ilikama. Unashindwa sasa utafanya nini? So lazima uwe na pia ka side hustle. Lazima tu uwe na side hustle yako, ujue vile unaweza jipanga. Ile kidogo uko nayo iekelee pale. Lakini sasa unajua sasa shida ni kubwa ya Kenya. And especially players sometimes. Sherehe, kuna kitu sherehe. Watu wanapiga sherehe hapa nje. Piga sherehe hapa nje unaiona. You meet those players, then you fail to understand. Jamaa, you call them in a corner, jamaa. It's good to kupiga sherehe, lakini si kila siku. Si kila siku sherehe, lakini ukiona wachezaji wengi, I think maybe hiyo ndio some of the problems that actually trainka. And then it all trickles down to the club again. Kwa sababu sasa I think the clubs themselves will have guys financial assistance, at least wale wase wanaweza kuja ku assist vijana to help them know how they should be saving, how they should use their finances for future. Isikuwe tu the club is there, nichezeni nimekulipa, no. Kwa sababu wachezaji wengi ukiangalia wana lack hiyo knowledge. Wakipata ni very few at least wale waliweza kunini. Kwa sababu unajua mchezaji analipa allowance. Kuna allowance na kuna salary. So unapata allowance, the allowances in most cases they come weekly. So akienda Mombasa amecheza game labda saa hii kama saa hizi unapata club inalipa mchezaji win bonus ya 10,000. Ana tayari mchezaji anajua in the next 4 days nitakuwa nacheza tena game Kamega. So ana ends up wasting this 10,000 ya amelipa Mombasa. So by the time he leaves Mombasa maybe with only 2,000 shillings. So hiyo ndio yote imeishia. Those are some of the things I think we should as clubs we should start also addressing. Ndio tusikue na shida mingi kama zile ziko size. So this thing also pia lazima isianze tu kwa club level. Inafaa ianze hapa chini. Inafaa kwanza hapa chini kwa watoto wetu wadogo. Kwa watoto wetu wanacheza ball size, all of them. Hata kwa hizo clubs zenye hazilipi, kwa sababu kuna clubs zenye hazilipi size, those players who are growing, kuna zile clubs hazilipi, lakini kuna wale wanacheza tu kwa sababu wanatafuta kwa sababu labda team imempea platform. Wanapata hiyo team imempea platform ya kucheza, lakini hawalipi. After love the age retirement, na age ndio imeanza catch up. Will you go back to the club that you played? So ujui hata kama yeye mwenyewe alikuwa anacheza national team, alikuwa anacheza club. So ujui kama hii injury alipata kwa club ama national team. So ikabaki sasa inabaki ni no. So vijana jo players manzi hapa lazima watu wajipange. Nasikia vile Bonia anasema hapa ni watu lazima wajipange. So tuendelee coaches, So sasa umesema uko Transmara kama coach, So thanks so much kwa time yako. Nashukuru. Tutamaliza na tunasema thank you so much kwa to invite. Thanks so much and keep it locked hapa kwa Hotspot 254 kwa Legend Corner. Tunaita Legend Corner for more of this. Till next time.